ஓம் ஸ்ரீ குருபியோ நமஹா. ஓம் ஸ்ரீ மாத்ரே நமஹா. பாலாம்பிகா சரணம். தினமும் ஒரு திருப்பாவை கேட்டுருக்கேளா, திருவெம்பாவை என்ஜாய் பண்ணிட்டுருக்கேளா. ஸோ இந்த வாரம் ஹெரிட்டேஜ் மந்தில் ஒரு வெரி இன்ட்ரெஸ்டிங் பட் டே டு டே நம்ம பார்த்து நமக்கு கண்ணுக்கு தெரியாத ஒரு டாபிக். ஸோ ஹோம் ரெமெடிஸ் பற்றி எல்லோரும் கேள்விப்பட்டிருப்போம். உங்கள் எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சிருக்கலாமா இருக்கும். யூ வில் ஆல் பி ஃபெமிலியர் வித் ஹோம் ரெமெடிஸ் பிகாஸ் தீஸ் ஆர் கம் ஃப்ரம் அவர் பாட்டி, தேர் parties. They are called party vaidyam, right? So first thing, when you have a cold and a cough, party will say, go make a kandathipli kasayam or a kandathipli rasam. That is how simple each of our life was until all this fast food life came in. We have forgotten some of the remedies that are found around us. And have you ever wondered why a lot of our festivals are rooted with some traditions and particular dishes that is based on seasonal fruits and vegetables? So today we are going to talk about a few fruits and vegetables in and around our house that can make our life so beautiful on a daily basis. நான் தமிழ் அண்ட் இங்கிலீஷ் மிக்ஸ் பண்ணி பேசுகிறேன், ஸோ எவ்ரிபடி கேன் என்ஜாய். ஸோ பேசிக்லி when we take let's start with சம்மர். ஸோ வசந்த காலம் சம்மர் வரும் இல்லையா, நமக்கு ஏப்ரல். ஸோ முதல்ல நம்ம என்ன பண்ணுவோம், ராமநவமி, which comes around April. So which is the onset of our peak summer in India. So this again will differ to region. So it's also based on the continents, right? So now for summer, why do we have Panagam, Neermor and Kosamri? Well, because it's an onset of summer for us. So வரப்போகிற காலங்கள் ரொம்ப சூடாக இருக்க போகிறது. அப்போ உடம்பை தணிக்கணும்னா நம்ம இந்த மாதிரி வெல்லம் என்ன ரத்தத்தை இது பண்ணும், ஹெல்ப் பண்ணும் டு பிளட்டுக்கு கொஞ்சமாக தான். தென் அதில் சுக்கு போடணும், வெறும் வெள்ளை தண்ணி கிடையாது. பானகம்னா வெள்ளத்தில் சுக்கு போடணும், எலுமிச்சம்பழம் புழியணும். எலுமிச்சம்பழம் என்ன ஒரு மருத்துவம்னா, இட் ஹாஸ் ஸோ மச் மெடிசினல் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் தட் வி ஃபெயில் டு ரியலைஸ் ஆல் ஆஃப் தெம். தென் ஆடிங் அ லைம் or an amla to your everyday diet changes your lifestyle forever and gives you a lot of immunity. Then so panagam, neermor, kosamri பண்ணுவோம். அந்த கோசம்பரி it's one of the oldest salads that we ever know. வெறும் பச்சை பாசி பருப்பை ஊற வச்சுட்டு கேரட், இஞ்சி எல்லாம் துருவி போட்டு கொத்தமல்லி கருவேப்பிலை போட்டு இட் இஸ் ஸோ டேஸ்டி. So that we celebrate for Ramanavami. So Ramanavami முடிச்சுட்டு then we'll have a long summer. அப்போ long summer போகிற what we do, you usually dependent on இளநீர் மாதிரி. அது தாய்ப்பாலுக்கு சமம். இளநீர் யார் வேணாலும் குடிக்கலாம். அப்படி ஒரு நியூட்ரிஷியன் லோடட் சாப்பாடுனா நம்மளோட இளநீர். அப்போது இளநீர் பேசும்போது அப்போ தேங்காவை பற்றி பேசணும். ஸோ தேங்காய் பற்றி பேசும்போது துருவர தேங்காய் இருக்கு இல்லையா, கொப்பரை யூஸ் பண்ணால் அது ஒரு மெடிசினல் வேல்யூ. இஃப் யூ யூஸ் இட் லைக் அ ட்ரை டெசிகேட்டட் கோகனட், that has a lot more than anything you have to use. See, if you go to the northern side temples like Baba temple and then even Mathura and all that Vrindavan, so you will have the copra in all of their prasadams. Why? Because this copra has stored up oil in it. So this coconut oil nourishes you from within. So using copra was basically to nourish yourself from within. We have even forgotten to oil our hair nowadays. Well, that's another case altogether. And also, copra and mandachu. Then this coconut. So shredded coconut, tenga pal, coconut milk. I use a lot of coconut milk. A lot of Keralites, a lot of Sri Lankans and Thai-based people use a lot of coconut milk. Not only because it's on the coastal line of, because coconut is available all the time for them. Coconut milk has so much medicinal value. In fact, it cures ulcers. வயத்து பொண்ணுக்கு நம்மளோட தேங்காய் பால் ரொம்ப விசேஷம். ஆனால் இன்னொன்று என்ன தெரியுமா, தேங்காய் பால் பக்குவமாக பண்ணணும். தேங்காய் பாலை கொதிக்க விடக்கூடாது. ஸ்டூ பண்ணி இறக்கி வச்சுட்டு தேங்காய் பாலை விடணும் அது மேலே.
So it should not be boiled. It should just be poured for a dish to make it flavorful and nutritious. So now we've covered thengapal. And then what else? Okay, then after Ramanavami mudichadukapra you have first thing we have is Varalakshmi Vratam. So Varalakshmi Vratam is all about celebration. And why do you think food is the integral part of our tradition? Because it uses our local vegetables. So those days, people used to walk just up to 1 or 2 kilometers around their neighborhood, and whatever they found, they used to come and make a dish out of it. That is how these cuisines develop. That is why what I get in my market is not available in the market 2 streets away. It used to be like that. But everything has become modified right now. You get everything every time of the year. So, summerல தான் வந்து முருங்கக்காய் கிடைக்கும். முருங்கைக்காய் ஏன் கிடைக்கும்? முருங்கைக்காய் வந்து ரொம்ப விசேஷம். என்னென்னா நம்மளோட ப்ரோஜெனி, இட் இஸ் குட் ஃபார் ரீப்ரொடக்ஷன், குட் ஹெல்த்தி சில்ட்ரன். பேசுகிறதுல தப்பே கிடையாது. இட் இஸ் லோடட் வித் அயன் அண்ட் ஆக்சிடென்ட்ஸ். முருங்கைக்கீரை மாதிரி அவ்வளோ ஒரு நல்ல கீரை கிடைக்கவே கிடையாது. அது வந்து it is available. Imagine, it is just available. You can just pluck it from the tree and cook the முருங்கைக்கீரை. And முருங்கைக்காய், again, it is loaded. இப்போ பாருங்க, people are marketing முரிங்கான்னு it's being marketed internationally. And we being in India, we have forgotten how valuable this முருங்கைக்கீரை is to us. Well, முருங்கைக்கீரை can be made in many forms. Can be made as a கூட்டு, can it be made as தொகையல். Then வெறும் முருங்கைக்கீரை வந்து ட்ரை பண்ணி பொடியாக அரைச்சி வச்சு காயிலெல்லாம் மேலே தூவி சாப்பிடலாம். ஏன்னா அதில் வந்து ஒரு கசப்பு இருக்கு. ஆனால் அந்த கசப்பு தான் நமக்கு மருந்து. முருங்கைக்காய், எகெயின் முருங்கைக்காய் ஹேஸ் லாட் ஆஃப் வேல்யூபிள் நியூட்ரிஷன் இன் இட். ஸோ முருங்கைக்காய் இந்த சம்மரில் தான் கிடைக்கும். இப்போது மார்கழி மாதத்தில் யூ ஷுட் நெவர் பை முருங்கைக்காய் பிகாஸ் இட்ஸ் நாட் ஹெல்த்தி. சும்மா அது கட்ட மாதிரி இருக்கும். இட் won't be tasteful. Then after that we come to Navaratri. When we have Navaratri, we have sundal every day. Why? Because it is Sharad Masam. So onset of monsoon. Appa monsoon varumbodhu our body needs heat. Why? Because we have to face the cold weather. Adanala every day oru sundal. We have நவதானியம் இல்லையா? ஸோ ஒரு நாளைக்கு ஒரு சுண்டல்னு பண்ணும்போது we get the right amount of proteins, and a lot of people fast during Navaratri. So this protein aids in a lot of nutrition especially when you're fasting. So Navaratri has a lot of sundal effects. And then we have Deepavali. For Deepavali, we just enjoy. Anna, have you ever thought why we are supposed to have the lehyam? அதில் தான் மேஜிக். தட் இஸ் வாட் தி ஹிடன் சீக்ரெட் இஸ். ஸோ திஸ் தீபாவளி லேஹியம் இஸ் மேட் ஆஃப் ஸோ மெனி medicinal plants and medicinal root and fiber, that the combination of all this in chukku, in honey, in ghee, the ghee has so much importance in our Indian cuisine, medicinal value. So ghee, purified ghee, clarified ghee. அதாவது சித்தர்களெல்லாம் என்ன சொல்லுவாலாம், நெய் உருக்கி மோர் பெருக்கி நீர் சுருக்கி உண்டால் மருந்துக்கு என்ன வேலை? I learned this from my mother-in-law. So நெய்னா the ghee has to be clarified, தண்ணியாக இருக்கணும். நெய் உருக்கி, அப்புறம் நீர் சுருக்கி. நீர்னா என்ன? கஷாயம். அப்போ கஷாயம் தண்ணியாக நமக்கு குடிக்க முடியாது. கஷாயத்தை சுண்டை காய்ச்சி 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 we'll have to take it in அளவான அது அடவு தான் குடிக்கணும். ஒரு ஷார்ட் மாதிரி தான் குடிக்கணும் கஷாயத்தை. ஸோ நீர் சுருக்கி. அப்புறம் மோர் பெருக்கி. மோர் நமக்கு வந்து தயிர் இல்லாமல் நம்மளால் முடியவே முடியாது டெய்ரி ப்ராடக்ட்ஸால். தயிர் வந்து சர்டன் டைம்ஸ் ஆஃப் த டேயில் எடுத்துக்கலாம், சர்டன் டைம்ஸ் ஆஃப் த டேயில் எடுத்துக்கக்கூடாது. அது ஏன்னு நம்ம வந்து இப்போ we can be arguing. There are a lot of doshas in our body which does not go with everybody at every time of the day. So it is best to have curd during the afternoon or in the breakfast and not after sunset. So 4 p.m. க்கு மேலே கயிறு எடுத்துக்கக்கூடாது. Well, if you still want to have something, மோர் பெருக்கி. அப்போது அதை மோர் ஆக்கணும். நல்ல தண்ணி விட்டு டப்பிள் மாதிரி லைட்டாக
அது வந்து மோரா நீரான்னு தெரியக்கூடாது. அப்போது நீர் சுருக்கி மோர் பெருக்கி அந்த மோரை ராத்திரி எடுத்துக்கலாம். ஆல் திஸ் ஹெல்ப்ஸ் இன் பெட்டர் கட் ஹெல்த் அண்ட் டைஜஷன். ராத்திரி தயிர் சாப்பிட வேண்டான்னு சொல்கிறதுக்கு ஒரு ரீசன் இருக்குது. And also another very important thing I want to add, when I'm coming to I already said about ghee. When I'm coming to curd, you should not mix fruits with curd, because both of them have the same nature. Both of them have the same nature. ஒரே தோஷம் ரெண்டுத்துக்கும். So mixing fruits with curd, it's really not good. It gives you a major heartburn, and it also creates a lot of digestive problems, which is proven. So as per Ayurveda, it is better not to mix your milk, your curd with your fruits. You can have fruits separately, you can have curd separately, not the two together. Fruity yogurt, no, don't go for it if you want to be healthy. Well, when I finish this, so இது வந்தாச்சு. இப்போ நவராத்திரி முடிஞ்சுடுது. தீபாவளிக்கு லேகியம் பற்றி சொன்னேன். லேகியத்தில் இருக்கிற நெய்யும் சுக்கும் தேனும் பற்றி சொன்னேன், ஹனி பற்றி சொன்னேன். ஸோ ஹனி is also very beautiful medicinal property. A lot of people are avoiding honey because they say it's not vegan, it's taken from honey. Well, நமக்கு கண்ணுக்கு தெரியாமல் நிறைய நம்ம வந்து we are destroying. அப்போது தெரிஞ்சு சிலது எடுத்துக்கிறதுனால தப்பில்லைன்னு நான் நினைக்கிறேன். இட்ஸ் each one's their own. Well, after that we come to தீபாவளி முடிச்சுட்டோம். நமக்கு இப்போ மார்கழி மாதம் வந்தாச்சு. ஸோ மார்கழி மாதத்தில் it is really supposed to be the best time for getting up early and taking a snanam and going to the temple. Why? Because the ozone layer is the most beautiful during Margari season. So, அப்போ மார்கழி மாதம் நம்ம யூஸ்வலாகவே a lot of people try to avoid. அதாவது Jains, if you see Jains, they have a very strict diet. Jains பார்த்தீங்கன்னா பூமி கடியில் சில டைமில் பூமி கடியில் விளையிறது எதுவுமே எடுத்துக்க மாட்டா. ஏன்னா இட் இஸ் ஸ்டில் எர்த் இல்லையா. அப்போ பூமி கடியில் விளையிறது எடுத்துக்க மாட்டா. தே சப்ஸ்டிடியூட் ஃபார் திங்ஸ் தட் க்ரோ அபவ் த கிரவுண்ட். பூமி கடியில் விளையிற சில கிழங்குகள் லைக் பீட்ரூட், கேரட், முள்ளங்கி, உருளைக்கிழங்கு, ஜாம், இது எல்லாத்துக்கும் அந்த கார்ப்ஸ், அந்த குணம் இருக்கு இல்லையா, அது ஜாஸ்தியாக இருக்கும். அப்போ அதுக்கு உண்டான குணத்தை சமாளிக்க நம்ம உடம்பு ஏற்றுக்கணும். we should be ready to be able to digest those kind of fiber. If we don't have that kind of an exercise, it is impossible to have so much of starch in our body. So it is better to substitute these with those that are growing above the ground. So beans, avarekai, pudalangai, pahakkai, karamani, all of these creepers, they all have very high fiber content and gives a lot of nutrition to our daily life. Vendaka, brinjal, you all know these local vegetables. So after this Margari Masam, we have the coming to the Pongal. So Pongal is a harvest feast festival, and in Pongal we take a lot of rice. அன்றைக்கி சக்கரை பொங்கல் பண்ணுவோம், வெண்பொங்கல் பண்ணுவோம், எல்லாம் பண்ணுவோம், காணும் பொங்கல் பண்ணுவோம், கரும்பு சாப்பிடுவோம். ஏன் தெரியுமா? இட் இஸ் சீசனல். The sugar cane is harvested only during that time. If you get sugar cane during Navaratri, it's not a healthy sugar cane. So that is how our people used to have these vegetables in a part of their daily routine. So it was nutritious, at the same time it was seasonal. So now that you have all vegetables during all time of the day, sometimes it's advisable not to eat that. See, and those days also they will say rainy season, மழை காலத்தில் கீரை சமைக்காதீங்கோ, மழை ராத்திரியானா கீரை சமைக்காதீங்கோ, டைஜஸ்ட் பண்ண முடியாது. Why? Because those days people used to go and pluck the கீரை from the background, right, from the backyard. So then you might have snakes, you might have unwanted guests. So it's dangerous to go out and pluck the kire. Now everything is harvested, everything is cleaned, everything is sent. We don't know how much cleaning they do. And always, you know what, it's better to grow your own vegetables, which is very difficult for all of us in this running world today. So harvest is all about the sun, welcoming the sun. So grains, dhanyam, nariya dhanyam. We should be able to use 4 different oils. We should always try to avoid these vegetable oils. It's not good. Our tradition follows nallanai, gingerly oil, and our tradition follows coconut oil. In fact, coconut oil used for all the bachanams and palagarams. Originally, there was no
கடலை எண்ணெயெல்லாம் அப்புறமா லேட்டாக தான் வந்தது. கடலை எண்ணெய் இஸ் குட் பட் நாட் ஃபார் எவ்ரி திங் பிகாஸ் it does lead to cholesterol in some people, and some people it doesn't agree. Some people who are allergic to nuts cannot eat with kadala ennai, right? Groundnut oil. And then ghee. These 4 main things can be used for day to day lively cooking. And I also want to tell you this lesser known things, right? Kidanalli, Kuppameni, all of these are local plants that grow in the backyard. We think they are really bad. Kuppameni, kuppena garbage, menina odambe. When your body is going to become a garbage, you need that plant. 5 leaves of kuppameni added into your kashayam once a month will relieve you of all the waste and toxins in your body. That's why it's called kuppameni. And kidanalli, it's a wonderful remedy for jaundice. Yeah, because liver problems are facing up due to bad food. So kidanalli is a great maruthuvam. It's a great aphrodite for this. And then you already know, most of you know all of this. Then I would just like to add 2 more. Perenda, you all know perenda, Cissus quadrangularis. அண்ட் பெரண்டையெல்லாம் வீட்லேயே வளர்க்கலாம், கற்பூரவல்லி வளர்க்கலாம், துளசி இருக்கும், அப்புறம் புதினா இதெல்லாம் இருக்கவே இருக்குது. கருவேப்பிலை பார்த்தீங்களா, கருவேப்பிலையவே மறந்துட்டோம். ஏன்னா அது வந்து சும்மா கிள்ளி போடுறதுன்னு நினச்சிட்டு இருக்கோம். நோ, வாட் யூ ஷுட் டூ இஸ் யூ டேக் கை நிறைய கருவேப்பிலை ஓவர் நைட் கிளாஸ் ஜாரில் உருவி சோக் பண்ணிவிடுங்க. நெக்ஸ்ட் டே மார்னிங் யூ பாயில் திஸ் கருவேப்பிலை அண்ட் வடிகட்டிட்டு ஒரு ஸ்பூன் நெய் போட்டு குடிச்சுன்னு பாருங்கோ. 3 months, you will see that your vision has improved and you have lovely, thick, dark hair. Believe me, it works. It works. And I still have it. Then aragampullu juice. Then vaazhathandu. Vaazhathandu is an amazing medicine. Vaazhathandu can be made into a juice, pachaya, can be made into a salad, can be boiled and have as a poriyal, can be made into a morkootu. So anything can be done with vaazhathandu. Vaazhathandu can be used in aviyal. Vaazhathandu is such an amazing, can be made into a parupusli. There are so many nutrients in this vaazhathandu. It has naarichattu, high fiber, which helps in alleviating UTI and kidney stones. It's proven. So using vaazhathandu at least once a week in your food helps you, and it helps in controlling diabetes. And வாழைப்பூ, what an amazing flower, what a creation. வாழைப்பூவில் ஒரு கள்ளன் ஒன்று இருப்பான். அதை எடுத்து வாழைப்பூ வடை பண்ணலாம், வாழைப்பூ தொகையல் பண்ணலாம், வாழைப்பூ சட்னி பண்ணலாம், வாழைப்பூ பருப்புஸ்லி பண்ணலாம், என்ன வேணால் பண்ணலாம், வாழைப்பூ கூட்டு பண்ணலாம், எல்லாம் பண்ணலாம். அதே மாதிரி ஒரு நாளைக்கு ஒரு வாழைத்தண்டோ வாழைப்பூவோ, if you mix it in your daily routine, immense benefits. It's all proven, and I try all of this in my home and for my diabetic mother-in-law, and it's really proven to work wonders. Okay, having said all that, I think I wanted to share with all of you this. And I also want to say, recently my mother-in-law had a stroke. She's paralyzed on the right side, but with Bala's grace, she's getting better every day. Thank you for all your prayers. So, for people who have brain stroke or spinal cord injury, you know what works? No guesses, right? என்ன தெரியுமா? பெருசாக இருக்கும். சுரக்கா இல்லை, சுரக்கா இது அது எல்லாமே உங்கள் எல்லாருக்கும் தெரியும். தட் இட்ஸ் ஆல் ஆன்டி டயபெட்டிக், டயூரிட்டிக் ஹெல்ப் பண்ணணும்னு சொல்லி தெரியும். சுரக்கா எல்லாம் தெரியும். அதெல்லாம் ரொம்ப காமன். இது வந்து நம்ம வந்து யூஸ்வலாக இது எடுத்து தோலியும் யூஸ் பண்ண முடியும், சதையும் யூஸ் பண்ண முடியும். தோலியை வச்சு தொகையல் பண்ணுவோம், சதையை கூட்டா பண்ணலாம். தினமுமே ஒரு வேளை மத்தியானம் மட்டும், ராத்திரி எடுத்துக்கக்கூடாது, மத்தியானம் மட்டும் சேர்த்துன்னு வந்திருந்தேன்னா இன்னும் கண்டுபிடிக்க முடியும் அவங்கள. பீர்க்கங்காவை தான் சொல்லிகிட்டு இருக்கேன். பீர்க்கங்காவுக்கு அவ்வளோ ஹெல்த் பெனிஃபிட்ஸ் இருக்குது. ஸோ டெய்லியுமே ஒரு வேளை பீர்க்கங்காய் எப்படியாவது நம்மளோட மத்தியான உணவில் சேர்த்துண்டா இட் ஹெல்ப்ஸ் muscle memory loss. It's also proven. So all these are available around you. Why do we need to go to a Vaidyar? We can be our own Vaidyar. These are all the immediate remedies for a long time use. So today for our session, I'm just going to make a very interesting antioxidant and anti-inflammatory tea, organic tea, which can be had any time of the day, but best to have it on an empty stomach. So
என்னோட இந்த சங்கு புஷ்பம் எஸ் இட்ஸ் கால் ஸ்வீட் பீ ஆர் கிளிட்டோரிஸ் ஜங்ஷியா. ஸோ சங்கு புஷ்பம் டீ நம்ம பாலாக்கு அழகாக அலங்காரம் பண்ணும்போது தினமும் அழகாக நந்தாவட்டையும் அந்த சங்கு புஷ்பம் அழகாக அலங்காரம் பண்ணி வைப்பா இல்லையா, அதை பார்க்கும்போதெல்லாம் எனக்கு டீ ஞாபகம் வந்துடும், உடனே டீ போட்டு குடிக்கணும்னு தோணும். ஸோ இப்போ உங்களுக்கு சங்கு புஷ்பம் டீ போட கற்றுக் கொடுக்க போகிறேன். ஸோ hope my video was joyful and hope it was loaded with benefits. So hope you all enjoy cooking whatever I said, and Bala Sharanam, have a beautiful Dhanush Masa celebrations. Look, join with me for the Sangha Pushpam tea. Hi BDS. ஸோ நான் சொன்ன மாதிரி இன்னைக்கு ரொம்ப ரிஃப்ரெஷிங்காக நம்ம வீட்லேயே வளர்க்குற ஒரு செடி சங்கு புஷ்பம் டீ எப்படி போடுறதுன்னு நான் காமிக்க போகிறேன். இது ரொம்ப ரொம்ப ஒரு லோடட் வித் ஹெல்த் பெனிஃபிட்ஸ், ஆன்டி ஆக்சிடென்ட், ஆன்டி ஏஜிங், அப்புறம் ஆன்டி டிப்ரெஷன் எல்லாத்துக்குமே இந்த சங்கு புஷ்பம் ரொம்ப யூஸ் ஆகும். நம்ம எல்லா ராத்துலேயும் ஈஸியாக வளரக்கூடியது. ஸோ ஒருத்தருக்கு டீ போடணுன்னா ஒரு 10லேருந்து 12 பூ எடுத்துட்டா போகிறோம், ஒரு டம்ளர் தண்ணி போகிறோம். இப்போ நான் வந்து 12 பூ எடுத்துட்டுருக்கேன். இந்த 12 பூலேருந்து இந்த காம்பு இருக்கு இல்லையா, அடி காம்பு, அதை எடுத்துடணும். பூ மட்டும்தான் நம்ம வச்சுக்க போகிறோம். ஸோ நவ் ஐ ஹாவ் அபவுட் 12 ஃப்ளவர்ஸ். ஒரு 12 பூ இருக்குது இங்கே. இதில் தான் நம்ம இப்போ டீ போட போகிறோம். ஸோ 1 glass வாட்டர். நான் இப்போ போடுற டீ ஒருத்தருக்கான டீ தூள்லாம் போட வேண்டாம். இதில் இந்த சங்கு புஷ்பத்தோட கலர் தான் இதில் இறங்கி நமக்கு டீ ஆக போகிறது. ஸோ எக்ஸாக்டாக நான் 12 பூ எடுத்துட்டுருக்கேன். We are going to wait for the water to boil and then we will add the flowers. Yeah. So while we are waiting for the water to boil, this belongs to the sweet pea family. It's scientifically named as Clitoris junctia. You get it in various colors, but the maximum antioxidants are in this natural blue color, and which is very common. In fact, it's like a weed, it goes everywhere and it's very easy to cultivate. So this is loaded with antioxidants, anti-aging, antidepressant. It also aids in weight loss, and it also aids in control of insulin and levels in the blood sugar level, the diabetes. So you see my water has started to boil. Now I'm going to add 12 flowers already washed, separated from the pistil. So onnume panna vendam, we're just going to let the flower soak into that water. Please keep watching. You will see how beautiful the color blue, which is the main antioxidant, is getting into the water. After 1 minute, you can see that all the colors are getting to the water. அந்த சங்கு புஷ்பத்தோட நீலம் அப்படியே அந்த தண்ணியில் இறங்குறது. யூஸ்வலாக நம்ம விஷம் தான் நீளமாக இருக்கும்னு நினச்சிப்போம். ஆனால் நம்ம வீட்டில் பண்ணுற சில மருத்துவம் கூட இந்த மாதிரி நீளத்தில் இருக்குது. இது அவ்வளோ ஒரு மருத்துவ குணம் கொண்ட இந்த பூ இது. Everybody can have a cup of tea when they are feeling low or early morning. It's always better to drink these kinds of natural and herbal tea on an empty stomach. So காத்தால எழுந்த உடனே இந்த மாதிரி ஒரு டீ குடிச்சேன்னா it will be really refreshing for your entire day and system. As you can see, the flower has let out all the colors into the water, and the water is looking so beautiful. All the colors have drained into the water. So I'm going to switch off the flame now and keep the tea covered for just 2 to 3 minutes. Now I set it, I left it for like 2 to 3 minutes. So the water has gotten all the nutrients from. இப்போ நான் ஒரு கப்பில் அத்தனையும் வடிகட்ட போகிறேன். Look at how beautiful the blue is. கம்ப்ளீட்டாக வடிகட்டிடுங்கோ. Distill the entire tea. You can see that it is such a beautiful blue. Now take half a lemon. So for one person, 12 flowers and 1 cup of water and half a lemon, you will see this color changing into a beautiful purple as soon as I add lemon. Lemon is acidic, but when it mixes with water, hot water, it becomes acidic.
basic. So look at this, how beautiful the tea is now. So for those who don't want to have a sweet taste to the tea, can have this with the lemon. And those who prefer the tea with some sweetness can add 1 spoon of honey. I'm adding 1 spoon of honey to this Sankapushpam tea, and your instant antioxidant full tea is ready. So that is Sankapushpam tea for you. Hope you will all enjoy making tea, and wishing you all a very healthy life. Bala Saranam.